Okay, right. To look at this panel, there is actually no escape routes for the air. Итак, если мы присмотримся к этой панели, то мы видим, что здесь нет никаких каналов для выхода воздуха. So we're going to look at where we can get the best escape route, which is probably going to be down here because there's a little bridge here. И поэтому нужно самим выбрать то место, где воздух будем выпускать. Например, это сделать в этом углу. Same again. A lot of attention to cleaning in these areas and Еще раз primer. обращаю ваше внимание на то, что все эти места нужно тщательно очистить. Okay. Okay. So we'll lay the material directly over the whole panel. Прижимаем материал ко всей поверхности. And we're going to basically ignore the recesses for now. So we're just going to go straight across. И сейчас, пока не обращая внимания на углубление, просто начинаем прижимать пленку к поверхности. And bridge the gap. Перекрывая эти поверхности мостиком. Перекрывая углубление мостиком. Different what, sorry? This one is an air release. This is. Да, это пленка с воздушными каналами. Yeah, of course, yeah. Конечно, да, не вопрос. Yeah. Не слышу вас, извините. Yes, yes, of course, yeah. Do you want me to do it now? Start this off. Давайте. On a locked-in panel, there's not much difference really using air release and non-air release. Но вот на таких панелях нет большой разницы между тем, какая установка с каналами или без каналов. The only problem you're going to get between air release and non-air release is when. Вопрос не в каналах, а в пленке другой серии, другой толщины, 50-тысячной, 80 микрон толщиной. То есть скаландрированные, они гибридные. Yeah, okay, yeah, it's fine. Okay. 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 Same process. Процесс тот же самый. Ensure the vinyl is taut. Натягиваем, прижимаем. Nice even starting line. И начинаем мы с середины гладкими движениями, ровными движениями. So my fitting installation process is no different with air release or non-air release. It
just makes the air release, his installation time is just quicker. Разницы в данном случае между пленкой с каналами, с воздушными каналами, без воздушных каналов нету. Просто, конечно, если использовать пленку с каналами, то времени уходит меньше. So straight across, bridging the gaps. Прижимая по всей поверхности, перекрывая эти углубления. Same again, working horizontally, so if you do get any bubbles, they're easy to get at. И опять же, наносим горизонтально с тем, чтобы если появились какие-то пузырьки, можно было их удалить. Okay. So just locking the top. Теперь прижимаем сверху. Okay. Calendared film sometimes depends on the size of the recess. If it was, say, a Merc Sprinter van, then I would possibly put a piece in. On this van, it's not that big a recess, and the calendared film should take it fine. С календарированной пленкой все зависит от того, какого размера мы имеем углубление. Если, например, это Mercedes Sprinter, то там, может быть, я бы использовал несколько кусков. Здесь достаточно одного. Air temperature. What's the hottest temperature in the UK? Hottest 70, 75, 8, yeah. No, the ambient temperature, the environment. Ambient temperature, same, 21, yeah. 20, 21, 25. Yeah. It will come up. Ah, okay. 45 degrees. Okay, right. On the small recess, you shouldn't have a problem too much with the recess. On a small recess, but a larger recess, then yeah. Если углубление небольшое, проблем не должно быть. В больших углублениях, да, там может быть проблема. Yeah, and that's, yeah, no, okay. Okay, right. It's all locked in now. There is a slight either side, and a little channel there, but it's all locked in. Я везде оставил небольшой канал для выхода воздуха. Извините, а можно немножко поподробнее про Mercedes Sprinter и оклеивание несколькими кусками? Я не совсем поняла, что имелось в виду. More details about mass printer and using several pieces to apply. Ah, right, okay. I'll finish this and then I'll Я be сначала sure. с этим закончу, потом расскажу. Okay. Okay, so now it's all locked in. You could use a straw in the corner. You get a straw underneath just to allow the air to flow
Ну, в принципе, сейчас мы все закрыли, но даже для того, чтобы выпустить воздух, можно использовать соломинку. Ставить ее туда, таким образом дать канал выхода воздуха. But we've got a decent enough channel for the air to escape anyway, so Ну, it's not здесь я needed. просто оставил канал для выхода воздуха. Just using heat just to get it nice and taut around them areas. Я нагреваю пленку для того, чтобы она стала мягкой. You don't want to apply your finger into them recesses straight away, just allow it to cool a little bit. Мы пленку нагреваем, но не сразу ее прижимаем пальцами, а даем ей немножко остыть. And I'd work straight into the deep recess part first, stretching the material that's less under stress. Сначала мы распределяем тот материал, который меньше подвержен растяжению. This panel gradually works its way down to the quite steep area, the steepest part being this side. Здесь мы видим, что, например, на этой панели самое глубокое углубление с самым резким углом находится здесь. Yeah. So I would always work this side in, hopefully stretching as much on a less stressed area. Поэтому я сначала натянул бы пленку с этой стороны, где натяжение будет не таким сильным. So I will try and avoid heating the top half, always trying to heat the lower part of it, so I'll angle my heat gun down just to... Нужно стремиться к тому, чтобы нагревать не верхнюю часть пленки, а нижнюю часть пленки. So I'm trying to stretch the part that's not under as much stress. Yeah. I'm trying to stretch the part here, the lower part that's got less stress. Нижнюю часть пленки, потому что здесь будет не такое сильное натяжение в итоге. It's always tempting to heat it and put your film right in and get that done, which basically means you're stretching that part the most right in the deep recess. Вместо того, чтобы нагреть и сразу вдавить, я сначала делаю вот такое. Сначала потихоньку вдавливаю, прижимаю нижнюю часть. And you want the most stretch really to be on the flatter area rather than in the deep crevice. Наша задача добиться того, чтобы натяжение было по возможности на плоской части поверхности, а не в углублении. Вопрос есть. Yes. Пленку ложите, то есть постепенно в углубление, не сразу с угла начинаете с самого глубокого места. Step by step, not in one go. No, no. If you try and do it in one go and you've heated the whole area, you are going to stretch. The most amount of stretch is going to be right in the deep part. Если мы попытаемся пленку вдавить за один раз, то наибольшее натяжение будет приходиться на самую глубокую часть этой ложбины. Which obviously contributes to being weaker. Наибольшее натяжение будет в той точке, где пленка будет самой слабой. И где адгезия будет самой слабой. It does make the process a little bit longer than normal, but it gives better results. Потому что, конечно, если мы будем поступать так, то
то это несколько удлинит процесс нанесения, но при этом мы получим наилучший результат. Можно вопрос задать? Сколько времени, по-вашему, держится пленка здесь? И даете ли вы гарантию на нее, что она будет? Чуть погромче, пожалуйста. Сколько времени продержится пленка на таком углублении? Даете ли вы на него гарантию? I usually just give a 12-month warranty, but it's hard for these conditions. Obviously, it's probably a lot more extreme here, but it should, with primer and using this technique, it should hold up for 12 months easy, possibly longer. Все, конечно, зависит от конкретных условий использования автомобиля, но в данных условиях в России, если использовать праймер, если правильно нанести, то минимум 12 месяцев. Easy 12 months, probably that minimum. It would probably. Это минимальная гарантия на 12 месяцев. Uh, 3 years. Максимально 3 года. Скажите, пожалуйста, вот в данном углублении с одной стороны более пологое оно, а если бы было углубление с обоих сторон очень гнутое, каким бы образом тогда нагрев проводился? Yes. It depends if it's a double recess or a single recess. Тут все зависит от того, это одиночное углубление или двойное. On a single recess, Если у нас одиночное углубление, I would bridge the gap. я бы сначала перекрыл это углубление вот так. Leave as much as possible to work with. Оставив при этом как можно больше пленки для последующей работы. And this is if it's just one step going backwards. И затем мы это вдавливаем в один этап. Unfortunately, I haven't got a part on the vehicle that can show that. Very good. But then you heat, same again, you heat the top half that's on the flat panel surface. И опять же начинаем нагревать сверху. And then push in И вдавливаем. the recess. You're stretching the part that's on the flat panel
rather than stretching То есть, this area. При этом основное движение происходит на плоской части, а не здесь, не там, где эта ступенька. Obviously, calendar does have its limitations. So on a deep double recess, a very deep double recess, you would have to put pieces in. Разумеется, у каландрированной пленки есть свои ограничения, поэтому в очень глубоких или двойных углублениях придется использовать отдельные куски. Я имел в виду, что если с обоих сторон одинаковое сильное закругление, то как прогрев? Сейчас вы прогреваете более пологую часть. А если с обоих сторон одинаково сильное углубление, то как нагрев и придавливание проводить? По центру или как? If you have a double recess. Here. Well, if it's a straight line, I'd feed it in. If it has to go across and it's a deep recess like it is there. Если просто прямая линия, я это вдавливаю, если там сильное углубление. The cast product, not a problem. Primer, stretch it across, heat it С in. литой пленкой проблем нет, берем праймер, нагреваем, Post heat. вдавливаем, затем повторный нагрев. It's okay. Просто я хочу график, можно? Yeah. То есть как ложить, постепенно или в середину? Yeah, if it's straight like that, yes, right down the middle. Если у нас просто вот такой случай, то сразу вдавливаем в середину. Cast, not calendar. Литой продукт, литой, не каландрированный. I'd still work from one side. I wouldn't go down the middle. I'd work from one side and work. Ну, в любом случае, начинаю с одной стороны и вдавливаю это внутрь, но с одной стороны. Извините, а вот в этом месте, где углубление, при таком вот нагреве натяжения, там пленка будет как-то менять цвет свой или нет? It can slightly change depending over how far you change it. Vinyl will stretch a good amount. Ну, в принципе, в зависимости от того, насколько сильно вы натягиваете, небольшое изменение цвета может произойти, но при этом ведь винил очень хорошо растягивается. What you want to be looking at is in that recess how much extra material you need. If it goes over 35%, there's a possibility it's not the vinyl that will fail, it's the adhesive. There's not enough adhesive. Тут беда скорее не в виниле, а в клее, потому что если натяжение больше, чем на 35% от размера материала, то именно клей может подвести, не винил. Which you get more common in front bumpers. There's parts on vehicles, some rear bumpers. There's a lot of really deep recessed areas. It's not that the vinyl won't do it, but the adhesive won't stretch that far. У нас такое случалось на фургонах, но при этом мы видели, что подводит именно клей, не сам винил. Yeah. So. This is the cost product. What's the kind of product? Calendar, you would have to join. Yes. Каландрировать придется резать. Yeah. Микрофон возьмите, пожалуйста. Без натяжения не легче было наклеить вот этот участок? Easier to do this without stretching. As in,
You didn't need to answer. No. You didn't answer. Yeah. I'll just lock it in. I'll just work my way around. Можно будет в перерыве подойти, потом конкретно показать и спросить. I'll just work into this corner and finish off for this demonstration. Сейчас дойдем до этого угла и на этом закончим. Just work my way to the little channel. Здесь небольшой канал для выпуска воздуха. Okay. And that's now all locked in, so. Итак, мы приклеили всю поверхность. What we'll do now is obviously post-heat it all around these areas. После того, как мы вдавили пленку по всему углублению, мы еще раз проходимся феном. Post-heating obviously works better with cast, but it still works a little bit with calendared, so it always helps. Последующий нагрев, конечно, лучше всего дает эффект при работе с литой пленкой, но и с календарированной пленкой оно также помогает. And what you need to do is get in that deep recessed part all the way up to just over 100, between 100 and 110. Пленку в углублениях нагреваем до температуры 100-110 градусов. You have to be really methodical with this, making sure every part it gets up to that temperature. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы
Каждая часть этой пленки была нагрета до этой температуры. Okay. Yes. So follow that process round the whole way around the whole vehicle. Последовательно во всем The reason. углублении, во всей длине. I'll do a demonstration on the importance of post-heating after the break. Скажите, пожалуйста. Последующий нагрев я покажу после перерыва. Сейчас устроим небольшой перерыв. Можно вопросик последний? Okay. Извините, последний вопросик можно? А скорость какая должна быть? На маленькой скорости или все-таки можно сделать большую скорость и сильнее температуру ставить? Скорость движения по... Нет, на фене скорость. Скорость фена. Yeah, this is just a standard heat gun, and it has basically two settings, which is just a slow fan and then a high-speed fan. So you just always use a slow fan when you're post-heating. Я работаю всегда на малой скорости. There's no specific, just as long as it's not blasting at a high speed. Главное, чтобы не было бы... Тут нет никаких конкретных рекомендаций. Главное, чтобы это было не слишком сильно, не слишком быстро. If you have it at a high speed, there's a risk you could overheat it and damage the material. Потому что при большой скорости есть риск того, что вы пленку перегреете, и она разрушится. Спасибо. Okay.